wanavurutana. Wengine wanasema ati timu Kenya sijui nini takataka hii, lakini hakuna suluhu. Na tukaketi chini tukaongea, tukasema kuna njia ya kuleta hii suluhu ili kila mtu aridhiki. Tumeongea kwa muda mrefu zaidi, lakini kitu ambaye imedhihirika zaidi juu ya hii mambo ya mvurutano ya masenators ni ya kwamba uchumi wetu imeathirika. Uchumi haijapanuka. Sasa tunang'ang'ana kitu kidogo sana. Hawa walikuwa nang'ang'ana juu ya vile kugawa shilingi bilioni 316. Bilioni 316. Na ile nini yetu yote kwa jumla ni trilioni 3. Hii inaonyesha kwamba uchumi wetu haijapanuka vile tulikuwa tunataka. Hii ugali ni kidogo au keki hii. Ile kitu ambayo viongozi nataka waangalie kama wa Kenya, kutaka kuongoza Kenya, vile tunaweza kupanua ile ugali ili kwa kila Mkenya apate chakula. How do we expand the national cake? Not how we divide it. So many other people are more concerned with just how we can take out of it. Not how you can ensure that it is expanding. Ndio sababu unaona hii mambo ya ufisadi imeenea katika taifa letu. Wanaenda tu kurarua, kutoa. Halafu baadaye akizatoa kule, sasa yako naye anakuja kugawa kwa watu kama mtu ambaye anarusha mahindi kwa kuku. Anataka kukula kuku na hawezi kukimbizana na kuku. Hata anabeba mahindi. Anasema kut. Alafu anarusha mahindi. Kuku anafuata mahindi, anarusha wengine karibu na hapa. Kuku nafikiri jamaa leo ni mkarimu sana. Najua kwamba kuku haja yake sio kumlisha kuku. Yeye haja yake ni kitoweo. Kiwe nakuja mpaka karibu na mguu yake hapa, ananaswa. Kwe. Maji tayari inasokota pale. Kitoweo. Ndio unaona jamaa maenda wamerarua huko juu kubwa. Sasa narudia kurushia kina mama kidogo hapa, vijana kidogo hapa, ati makanisa yuri. Lakini angalie ati hii keki hii tutapanua namna gani ili hao watu waweze kupata chakula peke yao bila wao kuja kupewa namna hii, kurushiwa namna hii. Hii ndio tofauti ya sera ambayo sisi tunataka. Sisi tunataka kuona kama keki ya Kenya inapanuka, alafu watoto wetu wote ambao wana njaa wanapata chakula. Counties wetu hatakikani wanang'ang'ania bilioni 316 peke yake. Tungekuwa tunaongea juu ya trilioni ya kuja hapa mashinani. Sasa sisi tunataka kufanya mambo mawili. Kwanza, sisi tunatafuta mbinu ya kupanua hii keki. Pili, tunataka kuhakikisha kwamba mingi inatoka kule juu inakuja mashinani. Na hiyo ndio formula ambayo tumeweka ndani ya BBI. Ati zaidi ya 35% kwa 100 ya pesa yote itakuwa inakuja hapa mashinani. Hii bilioni 300 ni kama 10% peke yake. Tukiongeza 25 wengine juu yake, sasa pesa mingi itakuja hapa mashinani. Ndio mtaweza kuona maendeleo kamili hapa chini. Hiyo ndio maana ya mambo ya BBI. Wengine wanapinga ati jamaa wanataka tu kuleta vyeo kwa marafiki yao. Ati vyeo hapana. Sio kuleta vyeo. Tunataka kuangalia, kufanya marekebisho.
Nyinyi wengi wenu mlikuweko hapa mwaka 2010 wakati tulikuwa tunapiga kura ya maoni juu ya hii katiba ya leo hii. Kulikuwa na magrupu mawili. Kulikuwa moja ambayo walikuwa wanapinga, alama yao ilikuwa ni nyekundu, na kuna wale ambao walikuwa wanaunga mkono, alama yao ilikuwa ni green, kama sasa naona hawa. Siku ilikuwa na bendera nyekundu, tunakumbuka? Tunakumbuka? Tofauti ilikuwa ni nini? Kuna wale walisema ati hii katiba yuko na hitilafu nyingi, 20% ni mbaya, nataka irekebishwe kwanza kabla tujapitisha. Sisi tulisema hapana. Tunasema hakuna kitu imetengenezwa na binadamu ambaye inaweza kuwa iko perfect. Tupitishe hii kwanza, tuyatekeleze, tukaona pale ambaye inatufinya hapa na pale, tutarudi tutarekebisha. Sasa ni miaka 10. Wakati tulipopiga kura, green ilishinda nyekundu. Tunakumbuka? Tunakumbuka? Sasa ni miaka 10 tangu tupitishe hiyo katiba. Nasema sasa ndio wakati ya kurudi sasa kuangalia pale ambayo hao jamaa walikuwa na lia ati ni mbaya. Sasa waseme sasa ili turekebishe. Sasa wanasema sasa ati hakuna kitu mbaya na hii katiba. Ati hao jamaa wanataka tu vyeo. Ati hii katiba ni mzuri. Ulikuwa unapinga ya nini? Wewe ukapeleka sisi ukafanya kampeni kubwa. Unasema ni mbaya. Sasa kitu gani imeharibika? Kitu gani ambayo imebadilika? Sisi tunasema kwamba yule ambaye anavaa viatu ndiye anajua pale hizo viatu inamfinya. Ndio sababu tunasema tunataka kurekebisha, tupige msasa hapa, tupige msasa hapa, ili nchi yetu iweze kuendelea mbele kama muungana. Mimi unajua Rutana na Uhuru na Ruto pamoja 2013 hata 17 mpaka tukaenda mahakamani, mahakama ikafanya uamuzi. Tunakumbuka? Alafu baadaye tulipokataa, manake tulikuwa na sababu ya kukataa, tukaenda Uhuru Park. Na mimi mwenyewe nikakula kiapo. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Watu walisema kama ni mbaya ni nini? Lakini baadaye nchi ilikuwa naenda kuchemuka. Ndio sababu nikakubali tuketi chini tuongee. Tuangalie njia ya kuendelesha mambo yetu mbele. Tukakubaliana ya kwamba tutaweka nchi pamoja. Tukatambua mambo 9 ambayo inatakikana yarekebishwe ili Kenya iweze kuendelea mbele. Na hiyo ndio sababu ya BBI. Sababu sisi wakati tulikuwa tumeendelea, alafu hii corona ikatoka mbinguni, ikaja hapa, ikalazimisha sisi tuende half time. Kwa sababu tukaenda half time, rege ilienda half time. Lakini sasa tunaona kama dalili iko ati mambo inabadilika, hali ya anga inabadilika. Tunasema sasa ni wakati wa rege sasa kuendelea mbele. Sivyo? Sivyo? Sisema nobody can stop reggae. Mambo ingine ni mambo hii ambayo walikuwa navurutana katika Senate.
ugavi ya pesa katika kaunti zetu imechukua karibu miezi mitatu, wanavurutana. Wengine wanasema ati timu Kenya sijui nini takataka hii, lakini hakuna suluhu. Na tukaketi chini tukaongea, tukasema kuna njia ya kuleta hii suluhu ili kila mtu aridhiki. Tumeongea kwa muda mrefu zaidi, lakini kitu ambaye imedhihirika zaidi juu ya hii mambo ya mvurutano ya masenators ni ya kwamba uchumi wetu imeathirika, uchumi haijapanuka. Sasa tunang'ang'ana kitu kidogo sana. Hawa walikuwa nang'ang'ana juu ya vile kugawa shilingi bilioni 316. Bilioni 316. Na ile nini yetu yote kwa jumla ni trilioni 3. Hii inaonyesha kwamba uchumi wetu haujapanuka vile tulikuwa tunataka. Hii ugali ni kidogo au keki hii. Ile kitu ambayo viongozi nataka waangalie kama wa Kenya, kutaka kuongeza Kenya, vile tunaweza kupanua ile ugali ili kila Mkenya apate chakula. How do we expand the national cake? Not how we divide it. So many other people are more concerned with just how we can take out of it. Not how you can ensure that it is expanding. Ndio sababu unaona hii mambo ya ufisadi imeenea katika taifa letu. Wanaenda tu kurarua, kutoa. Halafu baadaye akishatoa kule, sasa hako naye anakuja kugawa kwa watu kama mtu ambaye anarusha mahindi kwa kuku. Anataka kukula kuku na hawezi kukimbizana na kuku. Sasa anabeba mahindi. Anasema kut. Alafu anarusha mahindi. Kuku anafuata mahindi, anarusha ingine karibu na hapa. Kuku nafikiri jamaa leo ni mkarimu sana. Najua kwamba kuku haja yake sio kumlisha kuku. Yeye haja yake ni kitoweo. Kiwe nakuja mpaka karibu na mguu yake hapa, ananaswa. Kwe. Maji tayari inasokota pale. Kitoweo. Ndio unaona jamaa wameenda wamerarua huko juu kubwa. Sasa narudia kurushia kina mama kidogo hapa, vijana kidogo hapa, ati wa kanisa hii. Lakini angalie ati hii keki hii tutapanua namna gani ili hao watu waweze kupata chakula peke yao bila wao kuja kupewa namna hii, kurushiwa namna hii. Hii ndio tofauti ya sera ambayo sisi tunataka. Sisi tunataka kuona kama keki ya Kenya inapanuka, alafu watoto wetu wote ambao wana njaa wanapata chakula. Counties wetu hatakikani wanang'ang'ania bilioni 316 peke yake. Tungekuwa tunaongea juu ya trilioni ya kuja hapa mashinani. Sasa sisi tunataka kufanya mambo mawili. Kwanza, sisi tunatafuta mbinu ya kupanua hii keki. Pili, tunataka kuhakikisha kwamba mingi inatoka kule juu inakuja mashinani. Na hiyo ndio formula ambayo tumeweka ndani ya BBI. Ati zaidi ya 35% kwa 100 ya pesa yote itakuwa inakuja hapa mashinani. Hii bilioni 300 ni kama 10% peke yake. Tukiongeza 25 wengine juu yake, sasa pesa mingi itakuja hapa mashinani. Ndio mtaweza kuona maendeleo kamili hapa chini. Hii ndio maana ya mambo ya BBI. Wengine wanapinga ati jamaa wanataka tu kuleta vyeo kama rafiki yao. Ati vyeo hapana.
sio kuleta bill. Tunataka kuangalia kufanya marekebisho. Nyinyi wengi wenu mlikuweko hapa mwaka 2010 wakati tulikuwa tunapiga kura ya maoni juu ya hii katiba ya leo hii. Kulikuwa na magrupu mawili. Kulikuwa moja ambayo walikuwa wanapinga, alama yao ilikuwa ni nyekundu, na kuna wale ambao walikuwa wanaunga mkono, alama yao ilikuwa ni green, kama sasa naona hawa. Siku ilikuwa na bendera nyekundu, tunakumbuka? Tunakumbuka? Tofauti ilikuwa ni nini? Kuna wale walisema ati hii katiba yuko na hitilafu nyingi, 20% ni mbaya, nataka irekebishwe kwanza kabla tujapitisha. Sisi tulisema hapana. Tunasema hakuna kitu kimetengenezwa na binadamu ambaye anaweza kuwa iko perfect. Tupitishe hii kwanza, tuyatekeleze, tukiona pale ambaye natufinya hapa na pale, tutarudi tutarekebisha. Sasa ni miaka 10. Wakati tulipopiga kura, green ilishinda nyekundu. Tunakumbuka? Tunakumbuka? Sasa ni miaka 10 tangu tupitishe hiyo katiba. Nasema sasa ndio wakati ya kurudi sasa kuangalia pale ambayo hao jamaa walikuwa na lia ni mbaya. Sasa waseme sasa ili turekebishe. Sasa wanasema sasa ati hakuna kitu kibaya na hii katiba. Ati hao jamaa wanataka tu vyeo. Ati hii katiba ni mzuri. Ulikuwa unapinga ya nini? Wewe ukapeleka sisi ukafanya kampeni kubwa. Unasema ni mbaya. Sasa kitu gani imeharibika? Kitu gani ambayo imebadilika? Sisi tunasema kwamba yule ambaye anavaa viatu ndiye anajua pale hizo viatu inamfinya. Ndio sababu tunasema tunataka kurekebisha, tupige msasa hapa, tupige msasa hapa, ili nchi yetu iweze kuendelea mbele kama muungana. Mimi unajua vurutana na Uhuru na Ruto pamoja 2013 hata 17 mpaka tukaenda mahakamani, mahakama ikafanya uamuzi. Tunakumbuka? Alafu baadaye tulipokataa, manake tulikuwa na sababu ya kukataa, tukaenda Uhuru Park. Na mimi mwenyewe nikachukua nikakula kiapo. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Watu walisema kama ni mbaya ni nini? Lakini baadaye nchi ilikuwa naenda kuchemuka. Ndio sababu nikakubali tuketi chini tuongee. Tuangalie njia ya kuendelesha mambo yetu mbele. Nikakubaliana kwamba tutaweka nchi pamoja. Tukatambua mambo 9 ambayo natakikana yarekebishwe ili Kenya iweze kuendelea mbele. Na hiyo ndio sababu ya BBI. Sasa sababu sisi wakati tulikuwa tumeendelea, alafu hii corona ikatoka mbinguni. Ikaja hapa. Ikalazimisha sisi tuende half time. Kwa sababu tukaenda half time, rege ilienda half time. Lakini sasa tunaona kama dalili iko. Ati mambo inabadilika. Hali ya anga inabadilika. Tunasema sasa ni wakati wa rege sasa kuendelea mbele. Sivyo? Sivyo? Sisema nobody can stop reggae. Mambo ingine ni mambo hii ambayo walikuwa wanavurutana katika Senate. Ugavi ya pesa katika kaunti zetu. Imechukua karibu miezi 3 wanavurutana. Wengine wanasema ati timu Kenya, sijui nini, takataka hii, lakini hakuna suluhu.
na tukaketi chini tukaongea, tukasema kuna njia ya kuleta hii suluhu ili kila mtu aridhiki. Tumeongea kwa muda mrefu zaidi, lakini kitu ambaye imedhihirika zaidi juu ya hii mambo ya mvurutano ya masenators ni ya kwamba uchumi wetu imeathirika, uchumi haijapanuka. Sasa tunang'ang'ana kitu kidogo sana. Hawa walikuwa nang'ang'ana juu ya vile kugawa shilingi bilioni 316, bilioni 316, na ile nini yetu yote kwa jumla ni trilioni 3. Hii inaonyesha kwamba uchumi wetu haijapanuka vile tulikuwa tunataka. Hii ugali ni kidogo au keki hii. Ile kitu ambayo viongozi nataka waangalie kama Wakenya, kutaka kuongoza Kenya, vile tunaweza kupanua ile ugali ili kila Mkenya apate chakula. How do we expand the national cake? Not how we divide it. So many other people are more concerned with just how we can take out of it. Not how you can ensure that it is expanding. Ndio sababu unaona hii mambo ya ufisadi imeenea katika taifa letu. Wanaenda tu kurarua, kutoa. Halafu baadaye akishatoa kule, sasa yako naye anakuja kugawa kwa watu kama mtu ambaye anarusha mahindi kwa kuku. Anataka kukula kuku na hawezi kukimbizana na kuku. Hata anabeba mahindi. Anasema kut. Alafu anarusha mahindi. Kuku anafuata mahindi, anarusha wengine karibu na hapa. Kuku nafikiri jamaa leo ni mkarimu sana. Najua kwamba kuku haja yake sio kumlisha kuku. Yeye haja yake ni kitoweo. Kiwe nakuja mpaka karibu na mguu yake hapa, ananaswa. Kwe. Maji tayari inasokota pale. Kitoweo. Ndio unaona jamaa ameenda wamerarua huko juu kubwa. Sasa narudia kurushia kina mama kidogo hapa, vijana kidogo hapa, ati wa kanisa hii. Lakini angalie ati hii keki hii tutapanua namna gani ili hao watu waweze kupata chakula peke yao bila wao kuja kupewa namna hii, kurushiwa namna hii. Hii ndio tofauti ya sera ambayo sisi tunataka. Sisi tunataka kuona kama keki ya Kenya inapanuka, alafu watoto wetu wote ambao wana njaa wanapata chakula. Counties wetu hatakikani wanang'ang'ania bilioni 316 peke yake.
In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kicc case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kicc case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4, that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results, results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. At what point did you realize that there was opaqueness? And do you have your figures that are contrary to the ones that were issued by the chairman? Also, why did you? Can we take one by one so that? So can we deal with just 2 questions for the moment, please? Let me answer at what point did we realize the opaqueness? As I said yesterday, we have conducted the election and we did it to the best. We have improved in the processes as IEBC. We have upped the bar. We have considered all the stages and processes that are supposed to be taken care of. But come to the last phase, the tallying phase. As I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness. Things were not being shown to the public. You've been there, even at Bomas. And the screens were supposed to show cumulative numbers of the presidential candidates' votes as they garnered, as we continued to read the results, isn't it? The same was not displayed to the public, and the same was not given to the commissioners. Just like the public was not aware, the same, the commissioners were not aware of the cumulative results as the day goes by. So 2 days to the end, it was not given out. So you could not clearly say that we have tallied 10 million, and this 10 million, this is how it is distributed.
We have tallied 15, we have tallied 12 million. How is it distributed? The public needed to know. Progressively, the same, the commissioners didn't know. Yes, what was your question? My question was, do you have figures that are different from the ones that were declared by the chairman yesterday? Do you have figures? How many constituencies are in the and then why didn't you flag this issue earlier than bringing it up? As a commission, we were not, as the Vice Chair has said, we were not doing the tallying. The tallying that was being done by our staff, technical staff, it was not known to the commissioners until the moment around 4:30, when Mr. Chebukati brought the results tabulated in the format. And he did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. And he did not allow us to discuss to see whether there were any disparities. So as a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. So we don't have, and we didn't have, because we were not doing any other results. It is those ones that he was doing. That is simple. So you believe that there would have been a difference from the Forms 34B that had been uploaded and ones that Kenyans had already tabulated through the processes and the final results? We have given you the statement, and the statement has indicated 100.1%. The rest is for you to decide. We'll give you the statement to go and look at it. Yeah? We do not know the actual numbers, but even if you looked at the screen, before the results were announced by Mr. Chebukati, they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. We know that because Professor Ngurie was carrying the files to go and announce those results before Mr. Chebukati announces the presidential results. Oh, okay, so sorry, can we hear your question? Just one question. No. We have given her. We have told you that thing. Let me tell you. We are going to text question. Let me answer. Yes. We have said very, very clearly, and I want you to listen, that the final tallying of the results was not brought to the attention of the commission, so I will not be able to answer that question. It's only Mr. Chebukati who can answer that question for you. I have a question. Okay. Yes. Another question? There's a question. Realize that. Let me tell you, we have said what was announced, we are not taking ownership because it was not brought to our attention to look at them, analyze them, process them as it is required, even in the legislation. So I will not be able to answer that. My question is, if you say you do not know the numbers and you are not involved in counting, but you partook in the process of announcing the same results, someone asked, then what was your role at the government of Kenya? Let me answer. Want to take it? Okay, let me explain this. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying is that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. And it would have required for him to bring that back end analysis to the plenary to discuss and look at the results and evaluate and see what has been done at the back end. That is very simple. So if you want to ask about that back end,
then you can check with Mr. Chepkati. But let me expound on that, please. The issue that we have, and I want to make this very clear, with the process, is the involvement of commissioners in making a decision that this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. And that is the issue that we had in the boardroom, where these are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And he never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now, these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Well, yes. The last question. Now that. And also, as you answer okay, that, okay. Doesn't the mandate to declare the presidential election rest with the chairperson of the committee, of the commission? Yes. Just like he did. Yes, the mandation to declare. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission. Yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Thank you. Those are options. No, that's okay. Okay, Swahili. Okay, Kiswahili. No. So, tunauliza kwa nini, tueleze sababu zako za kupinga matokeo ya rais. Si nikupatie Naomba kwa Kiswahili. Kwa ufupi, na pia kwa nini mnasema kuwa hakukuwa na wazi wacha tu niseme katika tu swala zima? Wacha tu niseme tu ile hoja moja kwamba katika ile tarakimu ambazo zimetolewa yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata asilimia 100.01? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1140. Hizo kura tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo. Okay, thank you very much. Just one question, but you've not really answered at all. Right, a live address there by the 4 dissenting IEBC commissioners, led by Vice Chair Juliana Cherera, as well as Commissioner Justus Nyang'aya, Commissioner Francis. Thank you, technician. Allow me, distinguished Kenyans and patriots who are here, governors, senators, members of parliament, MCAs, and Kenyans who care about Kenya. Thank you for being here this day. His Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, Her Excellency Madam Martha Wangare Karua, are already here at the KICC. In a short while, they will be joining us
and His Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, will be addressing the nation. Allow me to just announce a few ground rules. That number one, His Excellency wishes to address the nation on pertinent issues. Therefore, after his address, there shall be no questions. If and when he shall desire, in his own wisdom, he shall call a session for question and answer. So as I thank all the members of the Fourth Estate for your time, your coverage, your courage up to this time to bring to the fore all the events as they unfold, allow me to request you with all humility that today there will be no questions forwarded to His Excellency as soon as he finishes his address. Lastly, may I request that we as practitioners in the Fourth Estate, let us accord him the space to walk with the decorum that his title demands. Thank you very much for your patience as we await for this address. Tumeuona mkono wake Bwana. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa uamualo. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country on the 9th of this month. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC.
The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude, that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed
by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi wa Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani.
Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia haya, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya, ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya, nchi yetu. Niombe sote tusalie tumeketi tunapomruhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mgombea mwenza, Martha Wangare Karua na wengine kuondoka. I am ably guided by Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.